Okay. So good morning, all. Since we all know, since last lecture, we have started this paper number 9, Introduction to Drama. My second lecture. In the last lecture, we have discussed about some fundamentals of drama. We have tried to understand drama as a form and what are the differences between watching a drama and reading a drama. Even we have tried to understand the difference between the generical difference between a novel and a drama. Reading as a drama and watching a drama, two are different experiences. So drama, in this module, in this lecture today, we will look at some of the definitions of drama. We need to understand in a very thorough way what this word drama really mean, and moreover, we will look at the elements of drama. Okay, so let us start with today's lecture. That is lecture number 2, Introduction to Drama. So again, let us begin with very fundamental question, which will give you a complete outlook of the term drama as a genre of literature. When we say drama, the definition or so-called its explanation is written over there in this slide. The slide says, while defining drama, drama is a story enacted on stage for a live audience. If you look at this term once again, if you look at this definition once again, it's a very simple and far-reaching definition, which will clear the doubts whatever we have about drama, and it's a very simple definition of drama without putting ourselves into any sort of confusion. In order to define drama, in order to understand what the drama means, a drama is a story. Drama is a story. It is to be enacted. It is not to be told, but it is to be enacted. A story is to be enacted where? On the stage. Before whom? For a live audience. So, drama as a literary genre of literature, it can be defined in a very simple way by considering that it is a story. Drama is a story enacted or staged, performed on stage for a live audience. This is the perfect definition of drama. So down there, below the definition, you will see these are the two pictures which will give you visual impressions of the drama. That is, stage is shown, and on the stage there are certain characters performing some sort of drama. Okay, moving forward, in the next slide, we will have the continuation of the previous one. After understanding the definition or say the meaning of the drama, so we should go back to its traces. This slide will give us a complete understanding of drama's inception, origin of the drama. So etymologically, when we look at this term drama, this word, as I told you earlier also in the last lecture, the word drama has been derived from the Greek word dran. Dran in Greek means to do, to act, or to perform. Etymologically, drama means to act, to perform, or to do something. Then, the earliest known plays, it is believed that those were written around the 5th century before Christ. Earlier dramas were supposed to be written in ancient Greece, and
it dates back to around 5th century BC. Then, why usually the plays were written and performed, what were the occasions, and why dramas used to perform, and when dramas used to perform. So in order to answer that, we can say that the origin of drama, we can trace it back to the religious festivals or carnivals. As we have discussed in the previous point, that the most ancient recorded evidence of performing drama can be we can find it in ancient Greece around the 5th century BC, before Christ. And the earlier dramas were produced for festivals to honor the Greek gods, Dionysius, the god of wine and fertility. So we can conclude from this slide that the origin of drama, we can have its traces back to before Christ centuries, and the motto, or say the purpose, and when and where the dramas were performed. Dramas were produced or performed in festivals to honor the gods of wine and fertility, as far as ancient Greece is concerned. Then we have the dramatic structure. So how drama is performed, and what are its technical sources, what are its technical complexities. We have considered that a drama is nothing but it's a story which we perform on the stage in front of an audience. So like the plot of a story, the plot of a play involves characters who face a problem of conflict. Ata, you have to understand this. When we say dramatic structure, now we are entering into the technical aspects of a drama. Drama, we can say that it is nothing but a story not to be meant to read, rather it is needed to be performed on the stage with the help, with the accompaniment of some actors, some characters, and before the audience. So this is what a basic structure of a drama. When we say plot, there is some difference between plot and a story. You have to understand this. Like the plot of a story. Usually, many students or many people get confused between, they have confusion between the words plot and story. When we say story, it's an overall outlook of any happening, but where we consider a plot has technical implications. स्टोरी आणि प्लॉट मध्ये थोडेसे डिफरन्सेस आहेत. आपण स्टोरी म्हटलं तर ढोबळ मानाने जशा प्रकारे स्टोरी ही सांगितली जाते, किंवा एखादी कथा ज्या प्रकारे प्रचलित असते, ती कथा त्याला आपण अतिशय सर्वसाधारण भाषेमध्ये आपण स्टोरी म्हणतो. बट जेव्हा आपण प्लॉट म्हणतोय, त्या स्टोरीला असतो प्लॉट. कुठल्याही नाटकाला, कुठल्याही सिनेमाला, कुठल्याही परफॉर्मिंग आर्टला एक प्लॉट असतो म्हणजे असतोच. तर प्लॉट आणि स्टोरी मधला फरक काय मग? देर इज अ ह्यूज डिफरन्स बिटवीन अ प्लॉट अँड अ स्टोरी. स्टोरी हे इट मे बी एनिथिंग दॅट हॅज हॅपन्ड इन द पास्ट, बट त्या स्टोरीचा जेव्हा आपण वापर करून काहीतरी सादरीकरण करण्याचा प्रयत्न करतो, तर त्यावेळेस त्या सादरीकरणाला, त्यावेळेस त्या स्टोरीला आपण प्लॉट म्हणतो. प्लॉट म्हणजे मूळ कथानकामध्ये, मूळ गोष्टीमध्ये केले गेलेले ड्रामॅटिक क्वालिटी एनहान्स करण्यासाठी किंवा सिनेमॅटिक क्वालिटी एनहान्स करण्यासाठी त्या गोष्टीच्या, त्या कथानकामध्ये आपण काही बदल करतो, चेंजेस करतो. म्हणजेच जर एखाद्या कुठल्या तरी पात्राची किंवा कुठल्या तरी कॅरेक्टरचं जर तुम्ही नाटक बघत असाल किंवा एखादा सिनेमा जर बघत असाल, तर स्टोरी ही सुरुवात होते त्याच्या जन्मापासून आणि त्या व्यक्तीची कथा संपते त्याच्या मृत्यूपर्यंत. त्याच्या अगोदर ही काही उरत नाही, त्याच्यानंतर ही सुद्धा काही उरत नाही. पण जेव्हा त्या कथानकावरती वेन वी इंटेंड टू क्रिएट, टू प्रोड्यूस अ ड्रामा और अ प्ले, ऍट दॅट टाइम त्याच्या आयुष्यामधल्या ज्या काही घटना आहेत, त्या घटनांचं आपण काय करतो, बदला बदली करतो. म्हणजेच कधी कधी
त्याचं ओल्ड एज असेल ते एकदम सुरुवातीला घेतो, किंवा त्याचं सेंट्रल एज जे असेल, युथ असेल, युथ मधल्या ज्या काही घटना आहेत तसं आपण पहिल्यांदा दाखवतो, आणि फ्लॅशबॅकच्या माध्यमातून आपण त्याचं बिगिनिंग, त्याचं मिडल आणि त्याचं एंड आपण दाखवत असतो. एखादं ड्रॅमॅटिक क्वालिटी एन्हान्स करण्यासाठी स्टोरीमध्ये केले गेलेले बदल आणि कशा प्रकारे स्टोरी ही स्टेजवरती किंवा एखाद्या चित्रपटामध्ये सादर करण्यात आलेली आहे. सिक्वेन्स ऑफ द स्टोरी ऍज अ पार्ट म्हणजे आपण त्याला प्लॉट म्हणतो. सो प्लॉट अँड स्टोरी बोथ हॅव different implications as far as its dramatic structure is concerned. The plot of a play, आता plot म्हणजेच काय, story in technical aspect. The plot म्हणजेच काय, story in technical aspect म्हणजे आपण त्याला plot म्हणतो. So then the plot of a play, काय काय असतं त्या प्लॉट मध्ये, तर इन्व्हॉल्व होतात कॅरेक्टर्स who face a problem or conflict. प्लॉट ऑफ अ प्ले कशाने बनलेला असतो, द प्लॉट ऑफ अ प्ले इन्व्हॉल्व्स, त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्वमेंट कशाची असते, पात्र असतात, कॅरेक्टर्स आहेत, हु फेस अ प्रॉब्लेम और कॉन्फ्लिक्ट. सो प्लॉट मध्ये व्हेन यू इनकॉर्पोरेट सम कॅरेक्टर्स, देर आर सर्टन कॅरेक्टर्स दे कंट्रीब्यूट, आणि त्या इट डझंट मॅटर हाऊ मेनी कॅरेक्टर्स यू आर टेकिंग, त्या कॅरेक्टर्स मध्ये एकमेकांमध्ये देर क्रिएट अ प्रॉब्लेम, आणि ते प्रॉब्लेम वाढत वाढत त्यांच्या त्या कॅरेक्टर्स मध्ये कॉन्फ्लिक्ट तयार होतात, आणि कॉन्फ्लिक्ट नंतर शेवटी व्हॉट एव्हर इट डिपेंड्स ऑन द एंड हाऊ यू आर एंडिंग अ ड्रामा. अ ड्रामॅटिक स्ट्रक्चर तुम्ही कशा प्रकारे एंड करताय, ऑन द बेसिस ऑफ दॅट एंडिंग द ड्रामा इज termed as comedy or tragedy. If the drama you are trying to end it with an unhappy ending, if you are trying to give it, that becomes a tragedy. आणि जर तुम्ही त्या नाटकाचा शेवट जर सुखद जर करत असाल बाय गिव्हिंग पोएटिक जस्टिस टू ऑल द कॅरेक्टरचा त्या मुख्य कॅरेक्टरच्या शेवटाला जर तुम्ही त्या कॅरेक्टरला जर तुम्ही जस्टिस जर देत असाल, तर दॅट बिकम्स अ कॉमेडी. सो द कॅरेक्टर्स आफ्टर फेसिंग प्रॉब्लेम विथ वन अनदर, आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट्स with hero and villain, if a hero dies at the end, त्या नाटकाला आपण म्हणतो ट्रॅजेडी. and if hero wins and all the conflicts and problems are resolved, सगळे एकत्र येतात एकदम नाटकाच्या शेवटी किंवा पिक्चरच्या शेवटी, आणि एंडिंग ही जेव्हा हॅपी होते, at the time we call it as a comedy. So it solely depends on the plot, how the plot is created, and in the plot how many characters you are trying to incorporate in one particular scene or an act, and how you are developing the problem, how you are trying to develop the conflict of the characters, आणि how you are ending it. ते सगळ्याला आपण काय म्हणतो, तर तो प्लॉट म्हणतो. प्लॉट कॅन बी नरेटेड ऑफ द प्लॉट ऑफ एनी मूवी, द प्लॉट ऑफ एनी play can be narrated within 2 or 3 minutes, but if you start narrating a story, it takes too much of time. The story of anything, आपण कन्सिडर करू, समजा महाभारताची स्टोरी असेल, तर ते महाभारताची स्टोरी कशा प्रकारे सादर करण्यात आलेली आहे, त्या सादरीकरण जे टेक्निकल ऍस्पेक्ट आहेत, आपण त्याला प्लॉट म्हणतो. जर तुम्ही केजीएफ मूवी बघितली असेल, तर केजीएफ मूवीचं जे पार्ट्स आहेत, इट हॅज बीन डिवायडेड इनटू डिफरंट पार्ट्स. ते पार्ट्स एकत्र करण्यात आलेले आहेत, आणि प्रेक्षकांच्या मनावरती त्या स्टोरीचा इम्पॅक्ट वाढवण्यासाठी, प्रेक्षकांच्या मनामध्ये टू एनकरेज द क्युरिओसिटी, टू एनकरेज और टू क्रिएट सस्पेन्स इन, टू मेंटेन द सस्पेन्स ऑफ द स्टोरी, शेवटपर्यंत ओढत घेऊन जाण्यासाठी त्या स्टोरीमध्ये केले गेलेले बदल म्हणजेच प्लॉट असतो. ओके, सो एनी जेव्हा आपण एखादं नाटक बघायला चालू करतो किंवा नाटक वाचायला चालू करतो, से दिस इज हाऊ द प्ले हॅज ड्रामॅटिक स्ट्रक्चर. सुरुवातीला इथे बघा एक्सपोजिशन आहे, जी हा ग्राफ आहे, या ग्राफच्या माध्यमातून आपल्याला समजून येईल की कशा प्रकारे हा ड्रामाचा स्ट्रक्चर असतो. एक्सपोजिशन म्हणजे नाटकाची सुरुवातीला कॅरेक्टर्स, ऑडियन्सला कॅरेक्टर्स माहिती नसतात. कॅरेक्टर्स जेव्हा तुम्ही मूवी बघत असता किंवा एखादं नाटक बघत असता, तर त्यावेळेस
एखादा कॅरेक्टर त्याचं इंट्रोडक्शन, नमस्कार मी XYZ आहे, मी असं आहे, या नाटकामध्ये माझा असा रोल आहे, असं कोणी सांगत नाही. हे हिडन असतं. जेव्हा कॅरेक्टर डेव्हलप होत असतात, जेव्हा कॅरेक्टर्स ऍक्टिंग करत असतात, जेव्हा कॅरेक्टर ऍक्शन्स करत असतात, त्यांचे डायलॉग्स होत असतात, त्यांचे इतरांसोबत इंटरॅक्शन व्हायला लागतात, त्यांच्या मनामधले जे काही त्या कॅरेक्टरच्या मनामधले जे काही इंटेन्शन्स आहेत ते जेव्हा त्यांच्या डायलॉग डिलिव्हरीच्या माध्यमातून जे एक्सप्रेस होत असतात, तर त्यावेळेस ऑन द डेट्स ऑफ पर्टिक्युलर कॅरेक्टर आपण त्याला डिस्टिंग्विश करतो. जर तो जर इफ द कॅरेक्टर हॅज अ गुड कंडक्ट, आपण त्याला गुड कॅरेक्टर म्हणतो. आणि जर एखादा कॅरेक्टर जर एव्हिल माइंडेड असेल, त्या प्रॉब्लेम जास्ती जर क्रिएट करत असेल, कॉन्फ्लिक्ट जर जास्ती क्रिएट करत असेल, तर त्याला आपण एव्हिल कॅरेक्टर्स म्हणतो. ऑन द बेसिस ऑफ द कॅरेक्टर स्ट्रॅटेजी, द क्वालिटी, और से द इंटेन्शन्स ऑफ अ कॅरेक्टर, आपण त्याच्यावरती गुड कॅरेक्टर आणि बॅड कॅरेक्टर असे दोन प्रकार, त्याला त्याच्यामध्ये आपण हिरो किंवा विलन आपण असं सुद्धा डिस्टिंग्विश करू शकतो. त्याच्यामध्ये एक्सपोजिशन अतिशय सुरुवातीला जेव्हा नाटक सुरुवात होतं, त्या नाटकाच्या सुरुवातीलाच आपल्याला लगेचच्या लगे कळत नाही की कुठलं कॅरेक्टर कशा प्रकारचं आहे. ऍट द टाइम कॅरेक्टर हॅज टू डेव्हलप इट सेल्फ ऑन द स्टेज. कॅरेक्टर्स अँड एकदम शॉर्ट मध्ये एकदम सुरुवातीलाच कुठल्या प्रकारचं कॉन्फ्लिक्ट असू शकतो हे इंट्रोड्यूस केलं जातं. ह्या सगळ्या गोष्टीला आपण एक्सपोजिशन म्हणतो. सो एक्सपोजिशन इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा where all the characters are introduced, the intentions and motives of the characters are introduced, and after all the introductions and dialogue deliveries, somewhere dramatist or so character successfully gives passively, indirectly जो काही कन्फ्लिक्ट त्यांच्यामध्ये होणार आहे, त्या कन्फ्लिक्टची सुरुवात ही मुळात एक्सपोजिशन मधून सुरुवात होते. त्याच्यानंतर कॉम्प्लिकेशन्स असतात. आता हा पॉइंट बघा, तर इथून जेव्हा हा वरवर जो वर जाणारा जो ग्राफ आहे, म्हणजे वरती तिरकी लाईन गेलेली आहे, सावकाश ग्रॅज्युअली काय होतं, कॅरेक्टर्स मध्ये कॉम्प्लिकेशन्स हे बिल्डअप व्हायला लागतात, टेन्शन्स हे बिल्डअप व्हायला लागतात. जसं सीन आफ्टर सीन ज्या प्रकारे करत असतात, त्याच्या ऍक्टिंगच्या आधारावरती, त्यांच्या डायलॉग डिलिव्हरीच्या आधारावरती प्लॉट हा पुढे जायला लागतो. तर प्लॉटचा ग्राफ हा वरती चढत जातो. ग्रॅज्युअली वरती चढत जाणे म्हणजे त्या कॅरेक्टरच्या आपापसामध्ये कॉम्प्लिकेशन्स वाढायला लागतात आणि एक पॉइंट येतो. ऍट दॅट पॉइंट आपण त्याला म्हणतो आपण क्लायमॅक्स. क्लायमॅक्स म्हणजे अ पॉइंट ऑफ हायेस्ट टेन्शन. हे कॉम्प्लिकेशन्स वाढत जाऊन एका अशा पॉइंटला जाऊन थांबतात की त्या ठिकाणी सॉरी there's some interruption. Hello.